Listen. Sound. Okay. Okay. Everybody. Ati. Okay. Sige na. No answer? Sige na ha. Okay. The correct word is kit. Okay. Good. Bill, spell out daw. Spell out. K. Look at your board. K. I. T. Okay. Are you correct? Okay. Good. Correct na sila. Okay. Martesa and Mason. Okay. Pag mag-time ka na sa last, una, kung kasi una makasulat, may mga kapang answer ha. Okay? Okay, next word. Just listen. Erase, Shh. erase now. Listen. Okay, next word. You take a bath in it. Diya mo magligo ba? Ang sa'yo tawag anak? Tog. Okay, tog. Or tog. Go. Tog. Tog. Okay. Ate, siya be, show me be. Okay. The correct spelling is T-U-E. Okay, good ha. Mordesa and Mason. Okay, siya. Yun na ha. Okay? Okay. Erase, erase, erase. Okay, next. Next na po. Ay, butad man. Okay. Kanina po mga bata. You catch fish with it. Net. Okay, the word is net. Okay, go. Net. Go. Net. Timutanaw siya sa taas. Okay. Okay. Are you done, Ate Sia? Okay, good. Okay. Okay, everybody got the correct answer. Okay, let's spell out. N-E-T. Okay, good. Okay, very good, Tanan. Next. Erase, erase. Okay. The woods. Okay, this one. This is my, what's what? Leg. Okay, the word is leg. Oh, leg. Lalo yung siglising man. Again ha, this is my leg. Huh? Leg. Done. I'm teacher. Okay, good. Okay, last one. Erase, erase, erase. Ha? Okay, okay, this one. It is a kind of bread. Bread. Okay, the word is bun. Huh? Bun. Gamay ba kung mag-open sa mouth? Bun. Okay. Very good, Japon. Apoy, saan ka din? Okay. Okay, last one na lang ha. Last one, last one. Sige, sige. Pastor na ha. Okay, very good. Gabon ng siya man. Sakto yung buwan. Okay. Last word. Ating Mordesa between Kuya Mason ha. O, medyo pas-pas nga ka na mabasa. Sure. Okay, this one. Monday. Monday. Kani. It is a young goat. What is it? Name sa baby goat. Di ba na yung baby dog, di ba? Kani siya, it is a young goat. No. Young goat, ate. It is the word kid. Oh, kid. Yung kid, ang name sa young goat. Oh, kid. Oh, kid. Oh, kid. Okay. Yeah, kid. Kid. Sound. Saan man ipag-decide? Kid. Ate Ben, check mo si Sia. Si Sia, wala na siya problema si Sia. Kaya siya mag-represent ang iwan. Si Mason na si Mordesa. Lagi. Pero, kani siya nga part. Si Mason, una ba? Kuya ba? Kaning kid. Masa man, time breaker sa taha. Another pag-yun. Parents, okay lang? Kapag mo tanaw ha, eh. Kasi ang maganda, nabalata.
Ay, sabi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, Sige, kana. 10 na lang ka na. Final na, final. Ah, sige, sige, sige. Sige na, sorry po yan. Okay, this one. The word is, Erase. it is a kind of animal nga nag-start sa fish. No, it's a fox. A fox. Go, Bin. Fox. Okay, this one. Fox. Okay, Ben, show me. Show the teacher, show. Ate Sia. Okay, good. Ay, sa, butangan na ko og star ha. Ang una, mahuman na check. Okay. Check, yapunit ka ang Marlesa. Pero atong pilmayhan parents, ang star ha, mag-isay una. Okay, very good. Ate Jai. Next. Fox. Star ha means una. But still, you got the word answer. Okay? Okay, good. Okay, next. Oh, erase. Okay. It is a word. The word is hen. Oh, hen. Go. Hen. Ang hen, yung bird man na sila. Okay. Show to teacher. Okay. Go, Mason. Okay, good. Go, Mason. Okay, good siya. Okay, good. Okay, tayo na sa sila. Okay, umahor ka na nilibugan eh. Tama yung 10 p.m. Ay, ang lagi. Uy, kunya sa final word, dato ka mo paingon sa mga sige. Paingon ha. Ramdam. Sige na. Sige na. Next word. The rug is wet. Go, faster. Wet. Basa, wet. Okay, this one. Una si Mason. Okay. Show me. Ayun, meron ni paspas si Mason nga gi-race sa silang duwa. Uy, mga bata, Umar, basta kayo na, pinaspasa. Ha? Ate, did you erase? Pinaspasa. Are you correct? Kanapasta siya, mga basa. Did you let teacher saw it? Okay, good. Next. Last one na ba? Last one din eh. Sige na, din ako magtanong dito eh. This one. Dato na ta magpilikit sa CBCC. Consonant, vowel, consonant, consonant. Like that. Rink, like that. RK, RM, RP. What else pa ganito? RT, RN. Bakit? Oh, ano eh? RN, RD, RK, RM, RP, RT. But this time, whole word. Ha? Bilang nga. Final letters ha. Nasabtan? Okay. And then, bili pa rin mao. Napay isa. ND. Oh, tinawon na ito. Ganit. Very good naman mo na. ND, NG. Unsa pa ganito? NT. Right? Medyo libog na sa inyong mga part na sa gilang. Dali lang ako tanawon. Kasi ko na makaray ha. Okay. Sige na. Dali lang pa. Di na nato ito appeal si S. Initial man ito siya. Kani kay final. Okay? CBCC. Okay? Ready na. Listen. Ready na. Esa, manang ko din ay. Okay, the word is Tumba mo ha. Okay. The word is Listen. You have to Hindi listen. sa tag-YouTube. Sa inyo. Medyo lisod ka. Just lang, medyo lisod. Kani. The word is pond. Nandiya, nag-swim ang fish. Ang swan. Sound ate, sound. Done. I'm done. Done. Pond. Pond. Letter by letter B? Wrong na. Erase. Right na si Mason nag-answer. Wrong. The correct answer is this one. Kulangan ninyo kids. P-O-N-D. I said, dali magpili sa uman. Ha? Pond. Oh, 4 letters. Okay, nasaktan? 4 letters na tapos. Listen ate oh. Okay? Pond. Erase. Oh, Pond. d. Anak. Na. Erase.
Pad yung ila. Mga kuan sa pad. Pad. Oy, 4 letters na. Pond. 4 letters. Kata 3cc ang tawag anak. O, sige na, this one. It should be 4 letters. Yes. O, 4 letters na, not 3. Okay, dali na. Sige na, kanina. Kani. It is a kind of fish. Fish din siya. Teacher. Tampok taba. Tampok na fish. The word is carp. Go! Carp. Carp. Go. Carp. 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 Are you sure? Ate, show me, ate, babe. Kap. Paano ko na-imot eh? Kutangan mo sa ate. Ate, it looks carp. Okay, we have the winner na. Okay, based on that, the correct answer. Wow! RP. Ate Marden, sabi sila winner ha. Still a good job. You are winner in the first session. Kuya is the winner in the second session. Okay, kapa. Si ate, sige na. Uy, mga bata, anak mo na. Okay, congratulations. Yay! Ay, focus ako review ng upat na Anak, thank you ate for